This conference will now be recorded. Okay, good morning, students. In today's class, we are going to discuss about different losses happening in the electrical machines and permanent magnets and in its applications. So, in last class, we discussed about how the a magnetic circuit will be operated by the AC supply. So, we derived the EMF equation, that is the E equals to 4.44 Fn pi, right? So that was discussed in last class. In today's class, we are going to discuss about the losses happening in the electrical machines and permanent magnet. So in this, what is the main intention of why we are knowing that losses means? So if the efficiency of the electrical machine is completely depends on the losses. So if you rectify this, if you minimize the losses, then it will give them good efficiency and good working condition. So that is the reason they have to know that how much of losses will be happening in the electrical machines and how to minimize that losses and one more thing, the losses in these electrical machines is completely depends on that what type of material we are using in the manufacturing. So we have different materials, right? Iron, core, steel. So each metal having its own properties and it should be behavior based on the temperature and current. So that is the reason different materials will generate that different losses. So that is we are going to discuss today. And these losses is mainly depends on that what type of material we are using in the electrical machine, right? So in any electrical machine, DC motor or DC generator, motor, generator and transformer, any electrical device, there are two losses occurring mainly. One is iron losses and another one is copper losses. So here, these two losses are mainly depends on that what type of material we are using and what is the current is flowing to the particular 451, material. sir. 451. So this losses is called two types. One is iron losses and copper losses, and these two losses are common for every electrical devices. And one more thing here, iron losses is again classified into two types. One is eddy current losses and hysteresis losses. So in today's class, we are going to discuss about what is eddy current losses, what is hysteresis losses, how it will be forming, how to minimize that, and how these two losses will be affect on the performance of a machine. So that is the thing we are going to discuss in today's class. And one more topic is permanent magnet. So what type of permanent magnets we have and what are the applications of permanent magnet? So that is the two topics we are going to discuss in today's class. So let's move to the topic. So keep remember the two losses. One is iron losses and copper losses. And one more thing, the iron losses is also called as core losses, right? So here you just remember these two losses. One is iron losses and copper losses. Here the iron losses is also called as core loss. So these are the two losses are mainly occur in the electrical machines. So now let's move on the topic. So these are the two topics we are going to discuss in today's class. One is hysteresis losses and eddy current losses, and one more topic is permanent magnet and its application. So let me see first hysteresis losses. Generally, how the hysteresis losses will be occur means is completely depends on the type of material and its volume. So based on this, hysteresis losses will be occur. So already you aware about BH curve, right? So BH curve is gives the information regarding the hysteresis losses. So if you draw the BH curve, it should be like this, right? And this graph is decides that, and it gives the information regarding that how much of losses, how much of hysteresis losses are happening in that particular material.
That's why the hysteresis losses, to obtain that information, we are drawing the graph in between these two parameters. One is B and H. So B is magnetic flux density and H is magnetic flux intensity. Now, how the hysteresis losses will be occur? Suppose if you take the conductor here, every has the atoms, and atoms is a combination of electrons and protons, right? So now we are, when you are applying the energy in externally, the atom should be collapsed. Due to this collapse, the electrons and protons should be moved from one place to another place. Due to this motion, there is a collision will be occur among these protons and electrons. Due to this collision, there be a energy is dissipated. Dissipated in the sense losses in the form of heat. That heat is due to the hysteresis. It means that how we can say it means, suppose if you take the two type of materials, one is aluminum and copper, and if you heated up these two materials, among these two, one material will be heated up quickly than other. So it means that which material should be heated up as soon as quickly, then it has that more hysteresis loss. ఎందుకంటే ఏ మెటల్ అయితే టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకొని ఎక్కువ హీట్ లాస్ అవుతుందో, అంటే హీట్ డిసిపేట్ చేస్తుందో, ఆ మెటీరియల్ కి హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. At the same thing, where that heat will be formed in a metal means, due to the flow magnetic force of electrons and protons both are collide each other. Due to this collision, heat will be dissipated. That heat will be depends on the hysteresis, and it is called as hysteresis losses. So that is the meaning of hysteresis losses, and it's the formula for hysteresis losses is given by nu B max power 1.6 F into V, and its unit is watts. So every unit is important in the electrical system. So what is the power of what is the units of hysteresis loss? I will ask in our slip test, right? So here the power loss due to the hysteresis is given by that nu B max power 1.6 F into V. Its units is watts. Now what is the different parameters here? pH is hysteresis losses in watts, and nu, this is called as Steinmetz constant. So and its units is J power meter cube. So what is the use of Steinmetz constant, and what will give the information? Steinmetz constant అంటే ఏంది? అది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది? And Steinmetz constant depends on what? What is the information was given by the Steinmetz constant? Anybody? Or else, what is the, how we can denote the Steinmetz constant? How we can denote the Steinmetz constant? Right. So the Steinmetz constant is denoted by K, and this is the one of the main reason because of hysteresis. Why? Because this constant is different among the all metals. Like iron has that different Steinmetz constant value, aluminum has that different, copper has that different. So I already said that the hysteresis losses is depends on the type of material, right? So this value will be changed, the hysteresis losses also will be changed, right? So that's why this losses will depends on the material. So why I'm saying that particular hysteresis losses depends on that material means, some of the materials is having changing the properties. So కొన్ని metals వచ్చేసి దాని యొక్క బిహేవియర్ త్వరగా చేంజ్ అవుతుంది when temperature is applied on it. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ అంటే హీట్ అనే టెంపరేచర్ అనేది యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ మెటల్ అనేది ఈజీగా దాని యొక్క బిహేవియర్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ బిహేవియర్ చేంజ్ చేసుకున్న దాన్ని దేనిపైన డిపెండ్ ఏంటంటే ఆ మెటల్ యొక్క స్టెయిన్మెట్జ్ కాన్స్టెంట్ పైన ఉంటుంది. స్టెయిన్మెట్జ్ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే ఆ మెటల్ యొక్క టెన్షన్ అన్నమాట, టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మెటల్ ని ఒక పీస్ ని బాగా హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ వెన్ ద హీట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఇట్. ఓకేనా? So that is given by the Steinmetz constant. Steinmetz constant is given that tensile strength of a particular material. కానీ కొన్ని మెటల్స్ మీరు హీట్ చేసినా కానీ ఈజీగా బ్రేక్ చేయలేరు అన్నమాట.
So it means it has a more tensile strength. Due to based on this, the hysteresis loss will be happening. And Bmax. So this is maximum flux density and its unit is Weber per meter square. Now this is because when the current is flow through the any conductor, any material, the flux will be generated. Due to the flux, the maximum density will be occur. That is given by the Bmax, maximum flux density. And it should be depends on that what is the size అంటే అది ఎంత ఏరియాలో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో దానిపైన డిపెండ్ అయ్యింది. Suppose if it is small conductor, then the flux density will be less. Why? Because the density of the conductor is less. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిజర్వాయర్ తీసుకోండి. రిజర్వాయర్ లో వాటర్ స్టోరేజ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ ఏంటది? డెన్సిటీ ఆఫ్ ద రిజర్వాయర్. అంటే ఆ రిజర్వాయర్ యొక్క కెపాసిటీ బేస్ చేసుకొని మనం ఎక్కువ వాటర్ స్టోర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట. సో వెన్ ద రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ విల్ బి ఇంక్రీస్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ విల్ ఆల్సో బి ఇంక్రీస్. సిమిలర్లీ when the conductor size will be increased, the density of the conductor also increases. So that's why Bmax is one of the factor will create the hysteresis losses, and F is the frequency and V is the volume. These four parameters will decide that how much of hysteresis losses will be occur in the metal. So this is introduction about hysteresis losses and how we can know that hysteresis losses happening in the metal. So hysteresis loss అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? So any value, any parameter we can denote in two ways. One is value representation and graphical representation. But here we are finding the hysteresis losses by graphical representation, that is given by that BH curve. So why it is called as BH curve means we are taking this graph by using the two parameters. One is B, another one is H. So we are taking on x-axis flux density and y-axis flux intensity. So that's why it is also called as hysteresis loop. So now we will see that how this graph will be getting. So are you clear about hysteresis losses? So it is completely depends on these four parameters. One is Steinmetz constant, maximum flux density, frequency and volume of the conductor. And units of volume is meter cubed. Right. Now we will find that how the hysteresis curve will be forming. Now I am taking the one conductor here. So this is the circle conductor. Now we are giving the energization to this coil. So when we are upping the voltage here, and due to this voltage, the current will be flowing this circuit. Now here the rheostat is used for the minimization and maximization of current. So rheostat is used for the increasing or decreasing the current. Inductor is used for the controlling the current. Just that is the difference between resistance and inductance. So rheostat is nothing but a variable resistor. So keep remembering, rheostat is nothing but a variable resistor. Now from this circuit we are applying that hysteresis curve. Now let me see that how the hysteresis curve will be getting. Generally the graph between the flux density and flux intensity for the magnetic material is called as magnetization curve or BH curve, and it is called as saturation curve. What is the meaning of saturation? What is the meaning of saturation? Anybody, what is the meaning of saturation? So I will give an example for you. A saturation is nothing but a fulfillment. That is, it is in Telugu we can say that sampurnata. See, when it is called as saturation means, suppose if you are energizing any device, so at initially it needs some suppose it needs some magnetic field to generate the mechanical energy. Suppose if you take the motor, we are giving the electrical energy. So when we are applying the electrical energy, it should be gives the output energy as a mechanical output, right? So while converting this electrical to mechanical, it needs some time to get the energy.
So when it is come means when the saturation will be occur in the machine, it will convert purely into the output. So that is called as saturation. Saturation is sampurnata, right? Now see here, let me see how this graph will be occur. Now when we are applying the current here, when we apply the voltage, the current will be flow through the circuit. At starting we have to keep at maximum resistance. Why? Because we have to control the current. So the controlling of current is directly by with respect to the resistance. So why? Because both are inversely proportional. If the resistance value is more, the current will be reduced. So at starting we have to keep the more resistance, then it will control, it will reduce the flow of current. After that we have to keep on reducing this resistance, then current will be increased, right? So due to this, after some point at zero resistance, the current will be saturation, so it should be constant value. It means that this is the final stage of that particular device. So after that it won't create any flux density, any whatever it may be. So this is point is called as saturation. At starting this region is called as gaining the magnetic field. So ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో ఈ కాయిల్ గుండా ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద ఫ్లక్స్ magnetic field will be increased. So at starting the current will increase 0 to some point, maximum point, right? At that condition the maximum flux density will be is built up at this region. After this region it is trying to settle up a constant value. So this up to the between the region between unsaturated saturation is called as need. After this point the flux density will be constant until the point. So here up to this point it should be variable. After this it should be constant. So that is given by Hysterisis loop. Now, so here different parameters are involving. What are the parameters are? One is magnetic saturation, residual magnetism, residual flux density, and these two parameters are you can see in the generators. Okay, now so I will tell you that in simple manner. So magnetic saturation ante endante, suppose మీరు ఒక కండక్టర్ కి కరెంట్ అనేది అప్లై చేశారనుకోండి, or starting the flux generated by this conductor will be low. So it keep on going to increase the current, it will generate the flux based on the current. కానీ కొంచెం సేపు తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీరు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ ఆ ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ మెటల్ యొక్క కెపాసిటీ అంతవరకే. సో మీరు కరెంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా ఇట్ వోంట్ బి జనరేట్ మోర్ దాన్ ఇట్స్ కెపాసిటీ. ఆ కండిషన్ ఏమంటారంటే సాచురేషన్ అంటారు. ఓకేనా? See this point, magnetic saturation is the limit beyond which magnetic flux density in a magnetic area does not increase sharply further increase of MMM. అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ it won't be change, it won't be effect. ఓకేనా? that is called as magnetic saturation. అంటే ఎప్పుడైతే సాచురేషన్ రీజన్ చేరుతుందో అప్పుడు మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ దాని యొక్క ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఉండదన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం ఏంటంటే జనరల్ గా మామూలు మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సో వెన్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద కరెంట్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. సో ఆ తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే కరెంట్ ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది మెటల్ అనేది దాని యొక్క మ్యాగ్నెటైజేషన్ లాస్ అవుతుంది. కానీ కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఏమవుతుందంటే మన కరెంట్ లేకపోయినా కానీ స్టిల్ దెర్ ఇస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమంటారు అంటే రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటారు. ఓకేనా? So residual magnetism is nothing but the availability of magnetic field with the absence of external energy. That is called as residual magnetism. Okay, now see here the residual magnetism is the amount of magnetization left behind after removing of external magnetic field. ఎప్పుడైతే మనం external magnetic field remove చేస్తామో still there is a magnetization. So that magnetization is called as residual magnetization. And this type of magnetization will be available in the generators. ఎలా అంటే ఇప్పుడు జనరేటర్ మీరు సో కాన్స్టెంట్ ఉంది, రన్ కాలేదు. సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ద జనరేటర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో ఎప్పుడైతే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తామో హౌ వీ కెన్ గెట్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ? సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంత ఈజీగా రాదు వితౌట్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం.
సో ఈ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే జనరేటర్ రొటేట్ అవుతుందో ఆ రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిజం ఆ బ్లేడ్స్ కట్ చేస్తుంది అన్నమాట, అంటే టచ్ చేస్తుంది. డ్యూ టు ద cuts the residual magnetism, the current will be flowing in the conductors, and due to the current the EMF will be induced and we will get that in the form of voltage. So that is the residual magnetism important in the generator. So ఒకవేళ residual magnetism కనుక లేకపోతే generator it won't be get the output electrical energy. ఓకేనా, అందుకని జనరేటర్స్ లో ఎప్పుడు రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఉంటుంది. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బేస్డ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఓకేనా, కొన్ని మెటీరియల్స్ మనం సప్లై ఇచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది, సప్లై రిమూవ్ చేసినా కానీ ఆ ఫీల్డ్ అనేది అలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ టైప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ని మనం జనరేటర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. వై? బికాస్ వీ నీడ్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం టు గెట్ ద ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, అండ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మీన్స్ when H is equals to 0 there is availability of flux density. సో యాక్చువల్ గా H అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయిందంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. డ్యూ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ విల్ బి ఫార్మింగ్. ఇది ఇనిషియల్ కండిషన్. తర్వాత when the current is 0 H also 0, but there is a presence of B. Magnetic flux density is all presence with the absence of current and intensity. This flux density is called as residual flux density. Residual is nothing but the presence of field without any external field. That is the main sentence of residual magnetism. Residual. Okay na? So these are the three parameters we are using in the magnetic material. Now this is the magnetic curves, that is hysteresis curve for different materials. So this is here we are drawing the graph. This is one in between that flux and area. So why we are using these two means that if the area will be increased, the flux will be also increased. So if మనం water fill చేయాలంటే based on the capacity only, right, we can fill the water. If the capacity will be increased, we can fill the more water. Similarly, how much of flux will be generated, it's completely depends on that what is the area of a particular material. Okay na? So ఈ గ్రాఫ్ అనేది మనం డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ చూసుకోవచ్చు. సో one is graph we can draw between pi and area, that is flux and area, and at the same time the same graph we can obtain by choosing that BH, that is flux density and intensity. And this is the curves. So these three curves we are observing for different materials. If you take the cast iron, its magnetic field will be constant, it is linear. If you take cast steel, it should be like this, sheet steel. So these are we are getting that magnetization curve for different materials. Okay na? So ఇది అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం చూస్ చేసుకుంటే when the material having this linear properties, then we can choose the material for manufacturing the electrical device. Okay na? ఏ మెటల్ అయితే మనకి ఈ విధమైన ప్రాపర్టీస్ ఇస్తుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దిస్ మెటీరియల్ విల్ హ్యావ్ దట్ లెస్ హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ అండ్ లెస్ డిసిపేషన్ ఆఫ్ హీట్. సో అందుకని మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో ఎక్కువ క్యాస్ట్ ఐరన్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఎక్కువ హీట్ అనేది డిసిపేట్ అవుతుంది, ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో హౌ వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద హీట్ డిసిపేషన్ మీన్స్ వైల్ వి చూస్ ద క్యాస్ట్ ఐరన్. ఓకేనా, క్యాస్ట్ ఐరన్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ అనేది డిసిపేట్ కాదనమాట. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద BH curves for different materials. Now, so we obtain the graph, right? So we have the graph like this, and here we are getting the three regions. One is unsaturation region, saturation region, and the knee point, right? So let me see that when it is called as saturation, when it is called as unsaturation, and when it is called as knee point. Now, see the first one, the region of this figure in which the curve flattens out is called as saturation region. It means flattens out means the graph should going to the constant parameter. Suppose just take the graph here. So at some point it is keep on going to increase. After that point it is going to the constant value, and this region is called as saturation. So it is also called as flattens out. And so in this region the core should be saturated. So saturation, it is fulfillment of flux. And next one is
In contrast, the region where the flux changes very rapidly is called as unsaturated region. అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ కి కన్నా అది ఎక్కువగా చేంజ్ అయ్యేదని ర్యాపిడ్ చేంజెస్ అంటారు. అంటే మీరు 1 ఆంపియర్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ జనరేట్ దట్ 2. సో మోర్ అంటే ఈ విధంగా డబుల్ అయిందా ర్యాపిడ్లీ చేంజెస్ అంటారు. ఇన్ దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్సాచురేషన్. ఓకేనా. And next one is the transition region between the unsaturated region and saturated region is sometimes is called as knee point. It means that there is a slight changes occurring in the saturation and saturation region, then it forms like a curve shape. So that's why it is called as knee point. Now, and how this type of three regions అంటే గ్రాఫ్ అనేది మనకి ఇలా ఎందుకు ఇలా వస్తుందంటే it is completely depends on that new value, that is permeability of the material. పర్మియబిలిటీ ఏం చేస్తుందంటే సపోజ్ మీరు ఒక ప్లాస్టిక్ తీసుకోండి, ప్లాస్టిక్ పైప్. ఓకేనా. ఆ ప్లాస్టిక్ పైప్ మీరు వేడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే అది వెంటనే కరిగిపోదు. కాసేపు హీట్ అనేది ఎక్కువ తీసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి అంటే అది కరిగిపోతుందన్నమాట. అంటే దాని యొక్క పర్మియబిలిటీ అనేది అంతవరకే అన్నమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక థ్రెడ్ తీసుకోండి, కాసేపు వెంటనే అది కరిగిపోతుందన్నమాట. ప్లాస్టిక్ తీసుకోండి, అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకోండి, అది వెంటనే కరిగిపోతుంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పర్మియబిలిటీ ద టెంపరేచర్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ద మెటీరియల్. ఓకేనా. సో అది ఎలా దాన్ని బట్టి మనకు గ్రాఫ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. See here, ఈ పర్మియబిలిటీ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, మ్యాగ్నెటిక్, నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ప్లాస్టిక్ గానీ, వుడ్ గానీ, రబ్బరు. సో దీస్ ఆర్ ద నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. అంటే సో ఈ మెటీరియల్ గుండా మీరు కరెంట్ ఫ్లో చేసినా గానీ ఫ్లో కాదు, దాని ద్వారా వచ్చే ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ చేయదు. సో దాన్ని నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటారు. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ హ్యావింగ్ దట్ 1 వాల్యూ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 1 వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా. See here, the value of relative permeability is mainly depends on that value of flux density. అంటే ఆ మెటల్ అనేది ఎంత త్వరగా ఫ్లక్స్ జనరేట్ చేయగలదు దానిపైన బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఫర్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ ప్లాస్టిక్, రబ్బర్ ఎట్సెట్రా, అండ్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ హ్యావింగ్ an air gap, its value is constant denoted by nu naught. Its value is 4.10^-7. So for non magnetic material its value should be is always constant and it is denoted by nu naught. And it is also called as absolute permeability or permeability of free space. Okay. So this is the difference between that magnetic material and non-magnetic material. How it will be related to the BH curve, that is magnetization curve. So just keep remembering BH curve is also called as magnetization curve or hysteresis curve. So ఇక్కడ three names ఉన్నాయి, BH curve, magnetization curve and hysteresis curve. Okay na. Now we see that how the hysteresis curve will be happening. So మనకు hysteresis curve అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. సో ఈ విధమైన స్ట్రక్చర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి, అది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో చూసాం ఇప్పుడు. రైట్. Say on left side you are seeing that BH curve, that is the hysteresis curve, and so let me see that how it will be happen. So how the hysteresis loop will be occurring. Now see, so this is the starting point. It is denoted as 0, and when it will see when supply current is I equals to 0. So when the current is 0, there is no chances to get magnetic force. And so due to the magnetic force there is no flux density and intensity. It means that at current 0 the H value and B value both are 0. So this is the starting point of hysteresis curve. After this, when we are applying the current, it will keep on going to be increased, and at the final stage the saturation will be occur. So ఈ 0 నుంచి A వరకు ఫ్లో అవుతుంది and this direction. ఓకేనా. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో ఇది ఈ ఏరియా ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, when the current is increased from 0 to value to certain value, magnetization force and flux density both are set up and increased flowing that
పాత్ ఓఏ ఓకేనా. సో దీంట్లో వచ్చేసి జీరో నుంచి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ జీరో వస్తుంది. దాని తర్వాత when the current is flowing through the conductor, the flux intensity and densities keep on going to the increase and it will reaches to the A point. So this is the A point and this point is called as saturation point. After this point it should be graph like this. So ఈ saturation point దగ్గర ఏమవుతుందంటే flux density సేమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా. Now for a certain value of current the flux density B becomes maximum. The point indicates that magnetic saturation and this point is called as maximum flux density and here the magnetic saturation will be occur. So this is called as BM. BM is nothing but a maximum flux density అంటే maximum అనేది ఎప్పుడు అంటామంటే that is the final value, after it won't be react ఓకేనా. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఉండేదాన్ని maximum అంటారు ఓకే. So this point indicates that magnetic saturation and all elements of core material get aligned perfectly. Hence H mass is marked on H acid. So E point diagram it denotes that B mass and H mass. ఏ ప్రతి ఒక్క కోర్ మెటీరియల్ కి మనకి ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది, జీరో నుంచి ఏ వరకు వెళ్తుంది. So after A that point is called as maximum saturation and it is the point is gives the relation between maximum flux density and maximum flux intensity. So it is denoted by A. So the graph is starting at 0 and ending at A. Now we will after A let me see that how the graph will be flowing. Right. So ఇప్పుడు మనకు 0 నుంచి A గలం, ఇప్పుడు మనకు ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ A to it will reaches to the B. సో ఇది ఎప్పుడు అవుతుందంటే when we disconnect the current ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి when the value of current is decreased. సో మనం ఇక్కడ 0 నుంచి A కి వచ్చేటప్పుడు కరెంట్ అనేది 0 నుంచి ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఏమంటే కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తాం. సో while decreasing the current the value of magnetic flux saturation H is decreased along with decrement of B, not following the previous path rather following the curve AB. సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తా ఉంటామో then there is a storing of some field. సో ఆ ఫీల్డ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కర్వ్ అంటే ఏ నుంచి బి కర్వ్ అనేది సేమ్ పాత్ కాకుండా సపరేట్ పాత్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఓకేనా. సో ఈ ఎందుకు ఇలా వస్తుందంటే దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ నే రెసిడ్యువల్ ఫీల్డ్ అంటారు, రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటారు. అందువల్ల మనకు స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన కర్వ్ కాకుండా దాని సపరేట్ గా వెళ్తుంది. స్టార్టింగ్ కర్వ్ ఏముంది ఈ విధంగా 0 to A ఉండేది ఓకేనా. ఇప్పుడు కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే సేమ్ పాత్ రావాలి కదా, but it is not happening here. Why? Because there is some presence of field. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే the path is diverted to the A to B. So now it will traverse to from A to B. Now this point B indicates that H equals to 0 for I equals to 0. After this point there is no current. So current అనేది 0 అవుతుంది. So this here 0. బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ 0 అయినా కానీ ఇక్కడ ఫీల్డ్ అనేది ప్రెజెన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే దా ప్రెజెన్స్ ఉన్న ఫీల్డ్ నే రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటారు. విత్ సర్టన్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ లాకింగ్ ఆఫ్ బి బిహైండ్ హెచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హిస్టెరిసిస్. సో ఈ విధంగా ఈ పాయింట్ ని ఏమంటామంటే హిస్టెరిసిస్ అంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి 0 నుంచి వేసి మళ్ళీ ఏ నుంచి బి వచ్చే ఈ పరుగుని హిస్టెరిసిస్ అంటారు. అండ్ ద పాయింట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటైజింగ్ ఫోర్స్ హెచ్ అంటే after removing the current the magnetism property with little value remains in the magnetic material. So magnetic property అనేది ఇంకా దాంట్లో ప్రెజెన్స్ ఉంది and it is known as residual magnetism. సో మన సప్లై 0 ఉన్నా కానీ అక్కడ రెసిడ్యువల్ ఫీల్డ్ అనేది కొంచెం ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆ ఫీల్డ్ నే మన రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటారు. అండ్ హియర్ ఫ్రమ్ B to 0. సో ఈ రీజన్ ఉంది కదా 0B, ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఓకేనా. So this is the curve from A to B. So A to B ఎప్పుడు అవుతుంటే when the current is decreasing and the point B is denotes that when the current is 0, then the region between 0 and B is called as residual flux density. Now we'll see the next one. So hysteresis curve is very important. So మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో హిస్టెరిసిస్ లాస్ అని అడిగితే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ హిస్టెరిసిస్ లుక్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ 0 to A, ఫ్రమ్ A to B, ఫ్రమ్ B to C. సో ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అందుకని మీకు చెప్తానండి, జాగ్రత్తగా వినండి. సో నౌ ద గ్రాఫ్ ఈస్ సెటిల్ అట్ B. నౌ we will see that how it will come from B to C.
see the direction. సో ఇప్పుడు మనకు కరెంట్ 0 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే when we are interchanging the terminals అంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ప్లస్ మైనస్ ఇస్తాం. ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందో అప్పుడు మనం మైనస్ ప్లస్ రివర్స్ చేస్తామట. So when we reverse the terminals, the current direction will be also reversed. See here, if the direction of current is reversed, the direction of H also gets reversed. ఎప్పుడైతే కరెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ చేస్తామో దాని ద్వారా వచ్చే హెచ్ వాల్యూ కూడా బి వాల్యూ కూడా రెండు రివర్స్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంటే ద కర్వ్ షుడ్ బి ఫ్లో ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే సో యాక్చువల్ గా మీకు తెలుసు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ రీజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ రీజన్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. ఎప్పుడైతే మనం నెగటివ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ గ్రాఫ్ అనేది నెగటివ్ రీజన్ కి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో దట్స్ వై ఫ్రమ్ బి ఇట్ ఈస్ టెన్స్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద సి వాల్యూ అంటే నెగటివ్ రీజన్ కి మూవ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్డ్ కరెంట్ అండ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ హెచ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ ఫాలోయింగ్ ద పాత్ బీసీ డిక్రీజెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా రివర్స్ ఇస్తామో ఈ మ్యాగ్నెటిజం అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ టు 0. ఓకే and gets 0 at point C. So at point C దగ్గర ఈ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అనేది 0 అయిపోతుంది. సో there is no residual magnetism. సో ఇది ఎందుకంటే సపోజ్ ఒక జనరేటర్ ని మీరు సడన్ గా ఆఫ్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు జనరేటర్ కానీ మోటార్ కానీ సడన్ గా ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే జస్ట్ 2 టర్న్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసేయండి. సో 2 టర్న్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ద ఫ్లక్స్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ ఇస్ రివర్స్ బోత్ పాజిటివ్ ఫ్లక్స్ అండ్ నెగటివ్ ఫ్లక్స్ క్యాన్సిల్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ 0. అప్పుడు ఆ స్టిల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో జనరల్ గా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా ఒక మోటార్ ని సడన్ గా ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే సో ఇప్పుడు మీరు సప్లై ఆఫ్ చేసినా కానీ దెర్ ఇస్ సమ్ రొటేషన్, కానీ మనకు రొటేషన్ లేకుండా అట్ ద ఇన్స్టెంట్ ఇట్ షుడ్ బి స్టాండ్ స్టిల్. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్చేంజింగ్ దట్ టర్మినల్స్. ఈ ఇంటర్చేంజింగ్ టర్మినల్స్ ఏమంటారు అంటే ప్లగ్గింగ్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వెల్ ఇంటర్చేంజ్ టర్మినల్స్ ఇస్ కాల్డ్ as ప్లగ్గింగ్. సో ప్లగ్గింగ్ ఏం చేస్తుందంటే టర్మినల్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు రెస్ట్. ఆ ఫోర్స్ ని ఏమంటాం అంటే కోరెసివ్ ఫోర్స్ అంటారు. అగ్రెసివ్ ఫోర్స్ అండ్ కోరెసివ్ ఫోర్స్ మీరు వింటారు. అగ్రెసివ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఏ పాజిటివ్ ఫోర్స్, కోరెసివ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఏ నెగటివ్ ఫోర్స్. ఓకేనా. సో ఈ విధమైన మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మోటార్ అనేది విత్ ఇన్ ఇన్స్టెంట్ లో 0 స్పీడ్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. నౌ సో ఆఫ్టర్ దిస్ it should be keep on going to the negative region. In this condition H is increased in negative direction, further B gets reversed. So B gets reversed here. Now this is the point will start from C to D. After this point it will makes up a saturation. So this point is denoted by D and heat is called as negative saturation. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళా మనకు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లో ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు ఎండ్ అప్ టు దిస్ పాయింట్. సో ఈ విధంగా మనకు హిస్టెరిసిస్ కర్వ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అండ్ దిస్ పాత్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 A B C D E F and A. So this is the path of hysteresis loop and at point A we are getting that positive B and positive H. At point D we are getting that negative B and negative H. Okay na. So this is the path of hysteresis loop, that is from 0 to A to B, C, D, E and F, and finally we will get that A value. And this the shape and size of hysteresis loop is depends on that nature of material. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హిస్టెరిసిస్ లూప్ అనేది దాని యొక్క డయామీటర్ అనేది దాని యొక్క విడ్త్ అనేది తగ్గుతుంది. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉంటుంది. ఇది దేనిపైన డిపెండ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఓకేనా. సో కొన్ని మెటీరియల్స్ కి దీని యొక్క విడ్త్ తక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని మెటీరియల్స్ దాని యొక్క విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అంటే దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే విచ్ మెటీరియల్ హ్యావ్ ద లెస్ విడ్త్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ దట్ లెస్ హిస్టెరిసిస్ లాసెస్. ఏ మెటీరియల్ కి అయితే దీని యొక్క విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఇట్ విల్ జనరేట్ ద మోర్ హిస్టెరిసిస్ లాసెస్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ విడ్త్. సో ఇప్పుడు ఏ మెటీరియల్స్ కి హిస్టెరిసిస్ లూప్ అనేది విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసాం. See here for soft magnetic material we having that narrow loop. ఓకేనా. హిస్టెరిసిస్ లూప్ అనేది దానికి విడ్త్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా తక్కువ ఉన్న మెటీరియల్స్ ఏమంటారంటే
iron, silicon, steel. So ఈ type of material ఏం చేస్తుందంటే it will produce that less amount of heat dissipation. So heat అనేది తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. So this type of material belongs to the soft magnetic material and it has the properties. It used in the devices that required alternating magnetic field. అంటే ఈ type of silicon, steel, iron అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో, AC motors, AC generators లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట. Where alternating magnetic field is required and it has a low co-erectivity అంటే నెగటివ్ యొక్క ఫీల్డ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది and low magnetization, low retentivity అంటే అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కి హిస్టెరిసిస్ లూప్ అనేది నేరోగా ఉంటుంది. ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హిస్టెరిసిస్ లాస్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ దిస్ 4 ప్రాపర్టీస్. సో ఇలాంటి కండిషన్ లో ఈ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారంటే ఏ డివైస్ అయితే ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అప్లై చేయబడుతుందో ఆ డివైస్ ని ఈ మెటీరియల్ తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారన్నమాట. లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఏసీ మోటార్స్ ఆర్ ఏసీ జనరేటర్స్. ఓకేనా. నౌ లెట్ మీ సీ దట్ హాట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సో ఫర్ హాట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ద లూప్ విల్ హ్యావ్ ద వైడర్ లెంత్. సో ఈ విధంగా వైడర్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే it will create that large amount of energy dissipation. heat losses అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం మాక్సిమం యూజ్ చేయరు ఏది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో, ఏసీ మెషిన్స్ లో. ఓకేనా. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ 3 ప్రాపర్టీస్. ఇట్ హ్యాస్ హై రెటెంటివిటీ, హై కొరెసివిటీ, హై సాచురేషన్. ఓకేనా. సో దిస్ 3 ప్రాపర్టీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద హార్డ్ మెటీరియల్. సో హార్డ్ మెటీరియల్ కి సాఫ్ట్ మెటీరియల్ కి ఎలా డిఫరెన్స్ చేయొచ్చు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద లూప్. ఓకేనా. సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ విడ్త్ అనేది నేరోగా ఉంటుంది, హార్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ విడ్త్ అనేది వైడర్ గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే వైడర్ గా ఉంటుందో ఇట్ విల్ క్రియేట్ దట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ డిసిపేషన్. ఎప్పుడైతే ఇది నేరోగా ఉంటుందో ఇట్ విల్ క్రియేట్ దట్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ డిసిపేషన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హిస్టెరిసిస్ లాస్. నౌ విల్ సీ దట్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. సో ఇదంతా చెప్పేసాను. హిస్టెరిసిస్ లూప్ వల్ల మనకు ఏం అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఏ మెటీరియల్ కి హిస్టెరిసిస్ లాస్ అనేది ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద హిస్టెరిసిస్ లూప్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిస్టెరిసిస్ లూప్ హియర్. నౌ విల్ సీ ద ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. సో ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద మోటార్ హియర్. So motor have the 2 parts. One is this is called as stationary part and it is called as rotating part. So rotate ante local unde device rotate avutuntundi. Now when you are giving the electrical supply like positive or negative, so positive negative means it is DC supply, or phase and neutral it is AC supply. When giving the electricity the flux will be generated, right? So ippudaithe current anedi conductor flow tho flux generate avutundi kada. When the flux will be flowing in this air gap. So air gap ఏమవుతుందంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. డ్యూ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ద ఆర్మేచర్ ఆల్సో రొటేటింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అనేవి ఈ ఫ్లక్స్ ని టచ్ చేస్తాయి అన్నమాట. వెన్ ఇట్ ఇస్ టచెస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్స్ దట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అండ్ డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్డీ కరెంట్. సో ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద సింపుల్ మేనర్. So this is North Pole and South Pole and to generate that magnetic field and we have placed now one conductor here. So when the current carrying conductor is cuts the magnetic flux, it will carry the current. That current is called as eddy current. Okay na. So ee eddy current valla em avutante the same thing it will create that more heat. Okay na. So ee vidhamaina losses ela find chestamante as the currents are not responsible for doing any useful work. అంటే ఈ ఎడ్డీ కరెంట్ వల్ల ఎటువంటి లాభం లేదు ఈ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ లో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఏ లాస్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ అంటారు. సో ఐ స్క్వేర్ లాసెస్ అనేది హీట్ లాసెస్ అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. ఓకేనా. సిమిలర్లీ టు హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా. హిస్టెరిసిస్ ఎడ్డీ కరెంట్ ఏం చేస్తామంటే హీట్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ చేయడానికి అక్కర్ అవుతుంది అన్నమాట. So this is the symbol of how the eddy current losses will be occur. So this is the coil. We are applying the voltage here. Due to the voltage, current will be flowing. Due to the current, the flux will be flowing like this. And when the flux is
carried by this material, current will be flowing here. That current is called as eddy current, and this eddy current is created by the I square R loss. Okay, now you will see what is the formula for eddy current losses. P is equals to Ke Bm square T square F square and V. So here K is the coefficient of eddy current. So it is also depends on the type of material, maximum flux density square, and T is thickness of the material. So thickness, for example, soft అనుకోండి దాని యొక్క thickness తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే thickness తక్కువ ఉంటుందో లాస్ కూడా reduce అవుతుంది. And it is depends on the V, that is a frequency and volume. So this is the formula for eddy current losses. So just note this Ke Bm square T square F square V. So this is the formula for eddy current losses. So again I am saying that in electrical machines we have two losses. One is iron losses and copper losses. Here iron losses is again classified into two. One is eddy current losses and hysteresis losses. Okay, now we'll see that magnets, that is permanent magnet. So permanent magnet is nothing but it has the two poles. One is north pole and south pole. Okay, so permanent magnet will create a field and a vector field anamata. It means that it has the both magnitude and direction. Okay, so permanent magnet అనేది దేని కేటగిరీ చెందుతుందంటే ferromagnetic material కింద చెందుతుంది. So ferromagnetic material which contain some degree of iron, it can usually be permanent magnetized with a catch of magnet or heated. So permanent magnet వల్ల ఏమవుతుందంటే when we are heating up this magnet, it will lose its magnetism. Okay, so that is the behavior of a permanent magnet. Now let me see that where we can use that. సో దీనికి వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ వచ్చేసి రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా. సో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే అది న్యాచురల్ గా దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ వేరు, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ వేరు. ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మన ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన తర్వాత అది మ్యాగ్నెట్ గా తయారైతే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ అంటారు. బై న్యాచురల్లీ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. నేను టుమారో క్లాస్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. ఓకేనా. So I'm going to end this class now. This time is over. Okay, na. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు క్లాస్ లో అడగండి. Thank you.